is Hyun Kim. My role is the CFO of the GCM and one of the founding members of the GCM since 2021. It's amazing to see such a huge participation here. Thank you very much once again to helping us make this Berlin Forum a big success. This session focuses on the principles 7 through 9 in the Global Principles for Climate Mobility, and they pertain to localizing data and knowledge through improved access to climate risk information and early warning. We seek to ensure compatibility with local knowledge and thereby enabling better informed climate mobility decisions. The principle number 8 has to do with scaling up funding for adaptation and allocating a dedicated level of resources directly to local communities. It's a very consistent theme throughout this event. And lastly, the principle number 9 has to do with by engaging all levels of government and sectors of society, we pursue a whole of government, whole of society approach for climate adaptation planning and mobility responses. So on these 3 principles, I'd like to invite now our distinguished panel, first with Her Excellency Nilda Borges de Mata, Minister of Environment, Youth and Sustainable Tourism of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe. Thank you, Minister. I'd like to invite Her Excellency, His Excellency Maurice Ntusi Alogo, Minister for Water and Forest Environmental Preservation, Climate and Human-Wildlife Conflict from the Gabonese Republic. Next, His Excellency Michael Joseph, Minister of Health, Wellness, the Environment and Civil Service Affairs of Antigua and Barbuda. We have His Excellency Carlos Pinto Pereira, Minister of Environment and Climate Action of Republic of Guinea-Bissau. Next, His Excellency Mansour Oshubayev, Vice Minister of Ecology and Natural Resources of Republic of Kazakhstan. May I welcome Excellency Rudy Montero, First Deputy Minister of Science, Technology and Environment of Republic of Cuba. Thank you. And finally, Mr. Daniel Best, the President of Caribbean Development Bank. If Daniel's here. Not yet? Oh, he's coming, yeah. Okay, without further ado, I'd like to invite the first speaker to the lectern, Her Excellency Nilda Borges de Mata. Yeah. Excellencies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me joins à vous à l'occasion de ce 2e forum de Berlin sur la mobilité climatique, une plateforme essentielle pour renforcer le dialogue international et construire un consensus mondial autour de la mobilité climatique. Dans un contexte où les effets du changement climatique deviennent de plus en plus visibles et affectent de manière disproportionnée les populations les plus vulnérables, il est impératif de promouvoir des réponses coordonnées, inclusives et orientées vers la protection des personnes et des communautés touchées. J'ai également le plaisir de partager que Sao Tome et Principe a officiellement adhéré au principe sur la mobilité climatique, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du renforcement de la résilience, de la promotion d'une adaptation positive et du déplacement des communautés au cœur de l'action climatique. Pour un petit État insulaire en développement, la mobilité climatique n'est pas une question d'avenir, mais une réalité présente. Nos communautés côtières sont confrontées à l'érosion, l'élévation du niveau de la mer, aux inondations, l'intrusion saline et aux phénomènes météorologiques extrêmes, avec des impacts directs sur le logement, l'agriculture,
les infrastructures et les moyens de subsistance. Mon message aujourd'hui concernant la localisation de l'adaptation est simple. Les communautés ont besoin de connaissances, des ressources et des partenariats pour façonner elles-mêmes leur avenir en matière de l'adaptation, ce que les principes 7, 8 et 9 visent précisément à garantir. Cette conviction guide déjà notre partenariat avec le Global Center for Climate Mobility à travers le processus de Climate Mobility Deep Dive que nous avons récemment lancé, lequel permettra d'approfondir la base des connaissances et de nous aider à définir les priorités de notre planification future. Dans ce contexte, Santomé Principe réaffirme son soutien aux principes en discussion en mettant en avant les principes clés relatifs à la localisation de l'adaptation. Premièrement, il est essentiel d'investir dans la production et la diffusion des connaissances, ainsi que dans le renforcement des systèmes d'alerte précoce à travers la collecte et analyse des données climatiques, le suivi et la prévision des risques, ainsi que l'intégration des savoirs locaux et traditionnels. Ces actions sont indispensables pour anticiper les impacts et soutenir une prise de décision éclairée et opportune. Deuxièmement, nous défendons l'idée que les ressources financières et techniques doivent parvenir effectivement aux communautés les plus vulnérables et les plus exposées aux impacts des changements climatiques. Cela exige un investissement accru dans les solutions locales d'adaptation en valorisant les capacités, l'expérience et les connaissances de ceux qui vivent quotidiennement avec ces défis. Troisièmement, l'adaptation ne peut être assurée uniquement par les institutions environnementales. Les changements climatiques touchent la santé publique et les moyens de subsistance, le tourisme, l'éducation, l'eau, le développement local. Y faire face exige une mobilisation conjointe des gouvernements nationaux et locaux, des communautés, de la société civile, du secteur privé, des femmes, des jeunes, ainsi que de nos partenaires au développement. Excellence. À Santomé Principe, la création récente de nos premières aires marines protégées, gérées en étroite collaboration avec les communautés locales de pêcheurs, démontre comment cette approche mobilisant l'ensemble de la société se concrétise dans les pratiques. L'adaptation est plus forte lorsque les communautés ont voix au chapitre dans les décisions qui façonnent leur avenir. Il convient également de souligner que Santomé Principe a résisté des progrès concrets dans la localisation d'adaptation, notamment à travers la mise en œuvre de l'initiative locale, Local Climate Adaptative Living Facility, promue par les fonds et l'équipement des Nations Unies, qui a permis d'orienter directement des financements vers des administrations locales. Dans la même manière, nous développons notre plan national d'adaptation, tant au niveau local que national. Au niveau institutionnel, le Comité national sur le changement climatique, créé en 2012, fonctionne comme une plateforme stratégique multisectorielle. Cet organe réunit des institutions publiques, partenariats techniques, la société civile, l'université, favorisant une approche intégrée, les dialogues sectoriels et une participation active aux décisions climatiques du pays. Pour Santomé Principe, l'objectif central est de garantir que la population puisse rester dans leur communauté en toute sécurité et dans la dignité. Toutefois, nous reconnaissons la nécessité de préparer des réponses appropriées lorsque le déplacement devient inévitable. Nous réaffirmons donc notre engagement en faveur d'une approche fondée sur la justice climatique, les droits humains, la solidarité internationale, la responsabilité commune, mais différenciée, et la protection des petits États insulaires en développement. Je vous remercie. Muito obrigada pela vossa atenção. Merci. Thank you very much. And next, may I invite Minister Maurice and to see the logo of the Gabonese Republic, please.
Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, représentants du gouvernement allemand, distingués partenaires, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom du Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, d'exprimer la gratitude du Gabon aux organisateurs de ce forum qui offre une plateforme essentielle de dialogue entre les pays, entre les communautés et les partenaires autour des réalités complexes de la mobilité climatique. Mesdames et Messieurs, je souhaite partager avec vous une image que très peu de rapports rendent visible. Le Gabon, pays du bassin du Congo, deuxième pays forestier après le Suriname, qui couvre 88% du territoire, essentiellement de forêt, et avec un taux de déforestation de moins de 1%. Ces forêts séquestrent environ 140 millions de tonnes de carbone chaque année. Le Gabon envisage d'ici 2030 à conserver et préserver 30% de ses terres, 30% de ses eaux douces et 30% des eaux marines. Le Gabon dispose d'une faune sauvage extraordinaire et unique. Aujourd'hui, ce sont ces efforts de conservation et de préservation qui posent, à contrario, problème du fait du conflit homme-faune. Dans plusieurs villages du Gabon, le dérèglement climatique accentue les pressions entre les populations et la faune sauvage. Année après année, des femmes et des hommes voient leurs champs dévastés par les éléphants que nous avons choisi volontairement de protéger parce que les éléphants font partie de l'écosystème forestier. Alors que les cycles naturels sont perturbés, que les ressources alimentaires se raréfient et que la faune se rapproche davantage des terres cultivées. Le Gabon abrite près de 95 000 éléphants de forêt. C'est globalement 66% de concentration des éléphants du monde au niveau de l'Afrique centrale, et particulièrement au Gabon. C'est une ressource de fierté pour notre pays et une responsabilité pour le monde. Mais pour de nombreuses communautés rurales, vivre aux côtés de la faune devient de plus en plus difficile à mesure que les pressions climatiques s'intensifient. Après la troisième récolte détruite, les agriculteurs cessent de replanter. Au bout de la cinquième, ils abandonnent leurs champs. Et lorsqu'un champ est abandonné, il n'est souvent plus qu'une question de temps avant que le village lui-même ne soit quitté. Ce n'est pas encore la migration climatique que mesurent les rapports officiels. C'est ce qui la précède, le découragement qui vide les terres avant de vider les villages. Pour le Gabon, la mobilité climatique ne doit pas seulement être traitée après le déplacement. Elle doit être anticipée et prévenue, en investissant dans les communautés avant qu'elles ne soient contraintes de partir. La science a déjà documenté ces risques. Un rapport de la Banque mondiale publié en 2021 projette que l'Afrique subsaharienne pourrait compter jusqu'à 88 millions de migrants climatiques internes d'ici 2050. Un agriculteur gabonais ne dit pas « je ne suis pas un migrant climatique ». Il dit « mes champs ont été détruits, je n'ai plus de revenus ». Pourtant, si nous n'agissons pas, il pourrait faire partie de ces mouvements plus larges de déplacements induits par le climat. Le Gabon est également proche des réalités encore plus dures. Dans le bassin du Tchad, du lac Tchad, en République centrafricaine, au Cameroun, les pressions climatiques contribuent déjà au conflit, fragilisent des populations vulnérables et créent des conditions que les groupes armés peuvent expliquer. Ce n'est pas de la théorie, c'est le quotidien de nos voisins immédiats. Mesdames et messieurs, le Gabon a choisi de ne pas attendre que la crise frappe à ses frontières. Mon pays entend être acteur et non spectateur dans la construction d'une mobilité plus sûre, ordonnée et digne, tout en préservant autant que possible les déplacements forcés. Nous examinons donc comme nos prochains cycles de planification climatique nationale peuvent
mieux prétendre et prendre en compte la dimension de la mobilité, notamment à travers la prévention, la résilience et l'appui aux communautés vivant en première ligne face aux impacts climatiques. Au niveau régional, le Gabon pilote actuellement sous mandat des Nations Unies une feuille de route sur le nexus climat, paix et sécurité en Afrique centrale. Le Gabon soutient également le principe d'une allocation directe de 1% des contributions climatiques internationales aux communautés locales, car les financements climatiques doivent atteindre le terrain là où ils sont le plus nécessaires. Mesdames et messieurs, le défi qui se présente à nous est clair. La mobilité climatique ne concerne pas seulement les personnes qui se sont déjà déplacées. Elle concerne aussi celles qui risquent d'être contraintes de partir si nous n'agissons pas à temps. Le Gabon a choisi d'agir maintenant. Nous appelons ce forum à travailler avec nous pour construire les réponses que nos populations méritent. Des réponses qui protègent les communautés, préservent la paix et permettent que la mobilité soit une question de choix et de dignité et non de désespoir. Je vous remercie. Thank you, Minister. I'd like to now invite His Excellency Minister Michael Joseph from Antigua and Barbuda. Your Excellencies, Heads of State of Governments, Honorable Prime Ministers, Presidents, Vice Presidents, and Deputy Prime Ministers, fellow Minister colleagues, representatives of the United Nations, international and regional organizations, development partners, mayors, youth representatives, and members of the civil society. Distinguished hosts, including the Global Climate Mobility Center and the Robert Bosch Stiftung, ladies and gentlemen, Antigua and Barbuda welcomes the global principles for addressing climate mobility. For us, localizing adaptation begins with a simple truth. Communities know what they need. They know which homes flood first, which roads fail, which coastlines are retreating, and which families need support, which ecosystems once protected them. But knowing what is needed is not the same as having the resources to act. In small island states, many communities are already focused on meeting the basic needs: food, clothing, housing, healthcare, safety, and security. Climate change is making each of these needs harder and much more expensive to meet. When a storm damages a home, when heat affects health, when a beach erodes, or when a wetland no longer provides protection, the burden falls immediately on families and on communities. That is why the response has to be local, but it also has to be financed. Support to government in our context is support to communities. Government systems are often the channels through which housing support, health services, social protection, disaster response, recovery assistance, and infrastructure repairs reach vulnerable people. Localizing adaptation, therefore, requires financing that strengthens the institutions that can act quickly and reach people fairly. In Antigua and Barbuda, the Home Assistance Program for the Indigent, known as HAPPY, is one example. It builds and repairs homes for vulnerable citizens, including the elderly, displaced persons, the unemployed, and victims of disasters. Through programs like HAPPY, the right to stay becomes practical. It becomes a safer roof, a stronger home, and a family better able to be secure. But housing is only one part of the response. Communities also need mental health support. Repeated storms, heat, displacement, livelihood loss, and uncertainty create grief, trauma, anxiety, and stress. These are all real climate impacts. Communities also have needs for the ecosystems that create the goods and services that support their health and safety. Beaches, wetlands, reefs, mangroves, and fisheries support food security.
It also supports livelihood, the recreation, culture, and protection from storms. When those systems are degraded, communities lose part of their safety net. Current temperature projections are alarming. We must prepare for that reality while holding temperature rise as close as possible to 1.5 and returning to that limit as quickly as we can. For Antigua and Barbuda, 1.5 degrees Celsius is the difference between manageable risk and permanent damage. Adaptation has limits. When infrastructure can no longer withstand repeated shocks, when land is lost, when water systems fail, when livelihoods disappear, and when people are forced to move, the issue becomes loss and damage. Across the Caribbean, recent hurricanes show the scale of those challenges. Impacts range from recovery needs above $220 million US in Antigua and Barbuda after Hurricane Irma and Maria in 2017, to damages and loss equal to 226% of GDP in Dominica after Maria, to physical damages of $8.8 billion US dollars or 41% GDP in Jamaica after Hurricane Melissa. These figures are the cost of keeping people housed, healthy, safe, and connected to a place. The principles are useful because they connect the right to stay with local knowledge, local finance, rights-based protection, and a whole of society action. Implementation must now get finance to the institutions and communities that can act. The Multidimensional Vulnerability Index and Antigua and Barbuda Agenda for SIDS must guide fairer financial systems. Antigua and Barbuda supports these principles as a practical and just response to climate mobility. Thank you. Thank you very much. We'd like to honor and thank this panel by inviting our special youth who was selected last year in the Climate Mobility Youth Anthology Competition. Our youth from St. Kitts and Nevis, who wants to thank and honor all the ministers in the theme of localization of adaptation. Mr. K. Giles Smithen. Thank you, everyone. So this is a conscious track about climate change and our right to remain as a people. And so, although the impacts seem uneven, we have a greater responsibility to come together and to ensure that we can address the ravishing impacts of climate change. The sun's getting hotter, sea climbing high every time. Storms mash up the farmer, burn the forest, spoil the vine. The rich think of fortress, while the poor still stand in line, looking for a shelter in a very hard time. Wind talk and heat talk, shaking up the land. People run from water with their children in hand. From drought to floodplain, food hard to find. Plenty more to feed and a cupboard behind. Global, every nation feels the strain. Same old suffering and pain. If we don't come together, we gon' fall behind. One world, one troubled time. City to the island, hear the warning sign. What affect your neighbor, surely touching mine. Share the load, ease the time, with unity and rhythm. Yeah. Sickness spreading fast, where the clinic's too small. Some get all the medicine, some get none at all.
Migration train rolling, refuge at the door. Looking for a future they can't find anymore. Storms will come, we can't outrun. Animals die under the sun. This is not a tale for your comfort zone. Immobility right out of home. Every nation feels the strain. Same old suffering and pain. If we don't come together, we go fall behind. One world, one troubled time. City to the island, hear the warning sign. What affect your neighbor, surely touching mine. Share the Lord, ease the time. With unity and rhythm. Yeah. Water getting scarce, though the river looks wide. Pollution in the pipe that we just can't hide. Heat is going up, pay staying the same. Markets are shaky, economy lame. Trusting your leaders, the ones that we choose. Every high tide is much ground we lose. When the system crack and the climate vex, we have to move, what do you expect? Every nation feels the strain. Same old suffering and pain. If we don't come together, we go fall behind. One world, one troubled time. City to the island, hear the warning sign. What affect your neighbor, surely touching mine. Share the Lord, ease the time. With unity and rhythm. Yeah. And right there in St. Kitts and Nevis by the sea. Same pressure, same worry, same reality. Small island, big issues, still trying to survive. Global problem, yes, we're feeling it loud. Thank you. Thank you, KJL, for recharging the energy in this room. And with that momentum, I'd like to now invite His Excellency Carlos Pinto Pereira, Minister of Guinea-Bissau. Merci. Excellences, distingués participants, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de représenter la République de Guinée-Bissau à cet important forum consacré à la mobilité climatique, l'un des défis plus complexes et plus urgents de notre époque. La Guinée-Bissau, petit pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, figure parmi les pays les plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. L'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière, les inondations récurrentes, la salinisation des sols et la dégradation des écosystèmes affectent directement les moyens de subsistance de nos populations, en particulier dans les zones côtières et insulaires. Pour de nombreuses communautés, le changement climatique ne constitue plus une menace future. Ils sont une réalité présente qui compromet la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, les revenus des ménages et, dans certains cas, le maintien des populations sur leur territoire traditionnel. Face à cette réalité, la Guinée-Bissau considère que la mobilité climatique doit être abordée non seulement comme une question humanitaire, mais également comme une question de développement durable, de justice climatique et des droits humains. Notre priorité demeure le renforcement de la résilience des communautés afin que les populations puissent rester
sur leur terre dans la dignité, la sécurité et avec des perspectives d'opportunité. Toutefois, nous reconnaissons également que, dans certaines circonstances, il sera nécessaire de planifier et d'accompagner des processus de mobilité et de relocalisation de manière ordonnée, volontaire et respectueuse des droits des populations concernées. Dans ce contexte, nous saluons l'initiative visant à développer les principes globaux sur la mobilité climatique et soutenons les efforts visant à transformer ces principes en actions concrètes, finançables et orientées vers des résultats. L'expérience de la Guinée-Bissau montre que des solutions efficaces passent par le renforcement des systèmes d'alerte précoce, la gestion intégrée des zones côtières, la restauration des écosystèmes, la protection des mangroves et l'investissement dans des infrastructures résilientes au changement climatique. Je souhaite également souligner l'importance de l'accès au financement climatique. Les pays les plus vulnérables ont besoin de ressources adéquates, prévisibles et accessibles pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation qui réduisent le risque de déplacement forcé et renforcent les capacités de réponse des communautés. La Guinée-Bissau demeure engagée à collaborer avec les partenaires internationaux, le système des Nations Unies, les institutions financières et les pays amis, afin de promouvoir des solutions inclusives et durables à la mobilité climatique. Permettez-moi de conclure en réaffirmant que la réponse à la mobilité climatique exige solidarité internationale, coopération renforcée et action concrète. Nous devons garantir qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte dans la lutte contre les impacts des changements climatiques. Je vous remercie. Thank you, Minister. And next, I'd like to invite His Excellency Mansour Oshabayev, Vice Minister of Kazakhstan. Thank you, Mr. Kim. Ladies and gentlemen, dear colleagues, it is a great honor for me to represent the Republic of Kazakhstan at the Berlin Climate Mobility Forum. Today, climate change is one of the biggest challenges for our countries. We are seeing more droughts, floods, extreme weather, land degradation, and less available water. These changes directly affect people's lives, our economies, and the environment. In this context, adaptation to climate change becomes especially important. We believe that adaptation measures should be planned at the local level based on the needs of people and the specific conditions of each area. This is important because local communities are the first to feel the effects of climate change. Another important part of adaptation is human mobility. We believe that early planning and adaptation measures can help people better deal with climate risks and lower the risk of people being forced to leave their homes because of climate-related events. In December 2025, Kazakhstan approved its new nationally determined contribution for 2026-2035. The new NDC includes stronger targets to reduce greenhouse gas emission and a broad approach to climate adaptation. Special attention is given to supporting vulnerable groups and helping communities become more resilient to climate change. The importance of climate adaptation is reflected in Kazakhstan's legislation. When the new Environment Code of the Republic of Kazakhstan was adopted, a separate chapter was included on public administration for climate change adaptation. The main sector for climate adaptation are agriculture, water resources, forestry, risk reduction.
Given the growing climate risks facing the water sector, Kazakhstan is actively promoting the initiative to establish an international water organization under the auspices of the United Nations. This initiative aims to bring together international efforts to address current water challenge and strengthen global water governance. An important step in advancing this initiative was the Regional Ecological Summit held in Astana in April this year. In addition, the Berlin Climate Dialogue was held as part of summit, providing an important platform for discussion of climate change, adaptation, climate mobility, and sustainable development. These events highlighted the importance of international cooperation in developing practical solutions to strengthen the resilience of countries and communities to the impact of climate change. Kazakhstan is also finalizing its national adaptation plan, which will be an important to help the economy and people better cope with climate risks. The effects of climate change are already having a noticeable impact on the social and economic development of our countries. The large-scale floods in Kazakhstan in 2024 showed the importance of assessing climate risks in advance, improving early warning system, and taking timely action to protect people. Kazakhstan is ready to continue working closely with international partners on climate adaptation, strengthening climate resilience, and promoting practical solutions that improve people's lives. I am confident that the result of this forum will help further develop international dialogue and strengthen our joint efforts to build a sustainable future. Thank you for your attention. Rahmat Minister, thank you very much. I'd like to now invite His Excellency Rudy Montero, the First Deputy Minister of the Republic of Cuba. Gracias. Distinguidos presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, ministros, viceministros, colegas. Ante todo quisiera trasladar a nombre de nuestro gobierno la enorme satisfacción que nos embarga por haber sido invitados a este relevante foro. Comparto el sentimiento de nuestra delegación de que este encuentro, su agenda, los participantes han superado nuestras expectativas. Para nosotros, los temas en discusión en este foro son de especial relevancia. Recientemente, los estudios del macroproyecto Escenarios de Cambio Climático para los años 2050 y 2100, debido al ascenso del nivel medio del mar para la zona costera cubana, han determinado 133 asentamientos vulnerables ante estos impactos. Es un asunto que le adiciona complejidad no solo por la magnitud de la población involucrada, sino por la variedad de elementos que deben ser tenidos en cuenta para solucionar estos desafíos en cada asentamiento costero. Soluciones que deben incluir aspectos ambientales, o sea, soluciones provenientes o en conjunción con los propios ecosistemas, tecnológicos y socioculturales. Muchos de estos asentamientos fueron afectados el pasado año por el huracán Melissa, que azotó el país y parte de la región del Caribe, con la severidad que tienen los eventos hidrometeorológicos extremos de categoría 3 según la escala Saffir-Simpson. Sin ciencia e innovación, como también sin enormes recursos financieros, conocimientos y tecnología provenientes de la cooperación internacional, poco podrán hacer nuestros gobiernos, los asentamientos costeros y las poblaciones afectadas. En el caso de Cuba, se agrega otro muy complejo desafío, la presión creciente e incontenible de la actual administración de los Estados Unidos para derrocar nuestro gobierno
con lo cual también se pondría en riesgo, por ejemplo, la implementación de nuestro Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático de la República de Cuba, conocido como Tarea Vida, que desde todos los niveles de gobierno y junto a diversos actores impulsan la solución a estos desafíos para nada menores. Pese a ello, Cuba ratifica su voluntad de enfrentar estos retos sobre la base de sus capacidades y circunstancias nacionales y enfatiza su capacidad de resistencia y disposición a construir un mejor país, más justo, solidario y en total conformidad con el medio ambiente. De igual forma, deseamos reiterar que Cuba pone a disposición de los miembros de esta alianza su comunidad científica y el conocimiento acumulado para enfrentar los desafíos similares en estos últimos 60 años. La cooperación sur-sur también debe aportar soluciones a la operacionalización desde este importante tema de la agenda climática global. Muchas gracias. Thank you, Vice Minister. And our last speaker is Mr. Daniel Best, the President of Caribbean Development Bank. Thank you, Chair, Excellencies, heads of delegations, ministers, friends in the struggle, good afternoon. It is truly a pleasure to speak with you today about an issue that is near and dear to my heart: local adaptation and community resilience as foundations of country resilience. In the Caribbean, resilience is not theoretical. The Caribbean Development Bank is the only regional multilateral development financing institution owned by SIDS. So we see firsthand the impacts of climate change on the people of our region. These impacts are lived every hurricane season, every flood, every drought, and for some parents, every day as they think about the eroding land on which their children's school is built. Communities need to understand their risks, trust the information they receive, and have the capacity to act when it matters most. That conviction sat at the heart of the Community Disaster Risk Reduction Fund, or CDRRF, established in 2012 by the Caribbean Development Bank, with the support of Canada, the European Union, and the United Kingdom. You see, CDRRF was pioneering because it challenged the idea that resilience is built only through concrete and steel. Instead, it recognized a fundamental truth: resilience is built through informed, organized, and empowered people. Through this initiative, communities assess their exposure to hurricanes, flooding, drought, coastal erosion, sea level rise, and other hazards. The value of this approach became unmistakably clear during 2021 when the La Soufrière volcano erupted in St. Vincent and the Grenadines. Thanks to the assessments that was done under CDRRF, we were able to evacuate early persons considered to be in high-risk areas, and not a single life was lost. We learned some valuable lessons about community engagement. Ladies and gentlemen, community capacity must be understood before interventions are designed. Technical expertise must be paired with strong community development skills and trusted intermediaries who can translate complex climate and risk information into action. Engagement must be continuous, from design through implementation and evaluation. This is essential to build trust
and ownership. Sustainability depends on treating communities as decision makers, not just beneficiaries. And learning must be captured and converted into guidance and training so successful approaches can be scaled. One of CDRF's most powerful legacies is how it transformed practice within CDB and across the region. At the bank, we now have a dedicated community development specialist function. We've developed the Caribbean Community Engagement Guidance Note, which provides practical guidance to project teams and development practitioners on securing meaningful community participation throughout the project cycle. We also launched accredited online courses in community engagement and proposal writing. The response has been extraordinary. Within just 2 weeks of the launch, the course attracted 3,500 registrants from across the world. That is a clear sign of the appetite among practitioners, civil society organizations, and community groups for practical, usable tools to design and deliver resilience projects themselves. Additionally, the bank is working on the Caribbean's first multi-country, locally led adaptation program. The concept note was approved by the Adaptation Fund in April. The project is structured around establishment of multi-hazard community-based early warning systems, supporting the preparation of community climate change adaptation action plans, community capacity building in climate awareness, proposal writing, and technical skills for climate resilient livelihoods, and finally, knowledge management and dissemination activities to promote replication and scaling up of successful approaches. Ultimately, our experience has proven that locally led resilience works. It reduces vulnerability, strengthens preparedness, supports early warning, improves access to climate risk financing, and informs decisions on adaptation and climate mobility. That is why community resilience matters so deeply to us. Because when communities are empowered, resilience becomes enduring. As Kjell said, if we don't come together, we will all fall. Let us come together. I thank you. I'd like to thank all the champion leaders for speaking for this very important panel, and thank them once again. We look forward to working with you in the coming months as we try to put the principles into action. Thank you very much, and we'll take a quick 5-minute break. Thank you.